I'd like to invite our next speaker, please, Blake Hylands. You have 15 minutes, please. You can make it 5, I guess. What's that? Yeah, do you want to? Sure, why not? We keep going. Sure. People are used to it now. It feels like my daughter's dance recital. Waiting for the music to come on. There we go. All right, great. Everybody can hear me? First, I'd just like to say thank you very much for everybody being here and for all the people that put this event on so quickly. An amazing event, just a great turnout, and really, really, really impressed by the organization, how it looks. I do a lot of these conferences. I know everybody here does a lot of these conferences. I would say this is one of the best ones I've been to this year. So congratulations to all the people involved in that. Obrigado por todos estarem aqui e parabéns pela organização do evento. Um evento que foi organizado muito rapidamente e eles participam de muitas conferências. Essa é uma das melhores, mais bem organizadas que eles participaram. Então, parabéns pelo evento. É muito bacana, é um prazer estar aqui. So I'll kick it off. And my name is Blake Hylands. I'm the CEO of Lithium Ionic. Really a small part of a big team that's primarily based here in Brazil. I am Canadian by background. Our corporate office is in Toronto. That's where I'm based, or that's where I'm from. But really, the company is Brazilian. Our main office, or at least our Brazilian corporate office, is in Belo, and of course, our technical team is based here in our suite. Blake é do Canadá. Mas está dizendo que na realidade ele é pequena parte de um grande grupo que é formado principalmente de brasileiros. A equipe técnica está aqui, a empresa tem filial aqui no Brasil e o corpo técnico em sua maioria é formado de brasileiros, então ele sente que é uma empresa majoritariamente brasileira. I just wanted to take one quick second here to mention John Bannister Goodnow, who actually invented the lithium-ion battery, received the Nobel Prize at the age of 97 just 3 weeks ago, died 3 weeks ago, and I just wanted to take a second to recognize the great accomplishment, and of course his work on the LFP battery as well. Renato, I'll make sure I mention that, and of course none of us would be here without that kind of inventive mind. So I wanted to take a second to mention that. Um segundo para mencionar o John Bannister, que ganhou um prêmio Nobel pela descoberta da bateria de íon de lítio, faleceu 25 de junho, 3 semanas atrás, e se não fosse ele não seria possível a gente estar pensando no uso do lítio dessa forma. So I'll walk through some of these points very briefly, quickly. I know everywhere I go, I end up following Chris, and he gives all the key points of the area, and then I get to walk back up and tell everybody the key points of the area again. Está dizendo que eles vão sempre nos eventos juntos, e aí o Chris acaba às vezes falando primeiro e acaba falando os principais pontos, e aí ele tem que falar depois e os principais pontos já foram falados, mas ele vai complementar com algumas questões adicionais. So I'll take a little bit of time and just talk about our company, Lithium Ionic, where we've come from. We're a young company formed in May of last year, only about 18 months old. And of course, I've just now put out our maiden resource of roughly 20 million tons. And of course, that's already growing. So very, very proud of the technical team and their accomplishment. And of course, we're going to continue to build on that and try to keep up with the group that's around us. A empresa é uma empresa jovem, foi iniciada 18 meses atrás
e já conseguiu concluir uma reserva com 20 milhões de toneladas, está muito orgulhoso do time técnico brasileiro por isso, uma reserva que continua crescendo e ele vai tentar seguir também desenvolvendo o projeto juntamente com as outras empresas que estão aqui com ele. I'll touch on the social aspect of what the team is working on, ultimately where we're trying to go next, and a little bit on the EV market, although I think a lot of people in the room know where we're at with that. A little brief history of us. That's fine. Ele vai fazer um overview, contar para vocês um pouco do que a empresa está fazendo com relação ao meio ambiente, ao social, ao ambiental e com relação à parte técnica do que a Lithium Ionic tem feito. Yeah, so we've grown a lot. We in January of 2022, we were 1,300 hectares, very small, sitting next to the Anas Barrero deposit, and we've continued to grow as through both acquisition and claim staking. Big credit again to our team and their ability to grow our land package into the over 14,000 hectares that it is today. We have just begun scratching the surface of the exploration opportunity here, and it really just speaks to the entire lithium belt that we're looking at and the positive upside that Chris and Anna have already mentioned so far. É uma empresa jovem, mas que tem resultados expressivos. Ela começou há pouco tempo atrás, de janeiro de 2022, com 1.300 hectares de licenças que estava aqui. Chegou agora já a 14 mil hectares de licenças. Está só começando o trabalho do que pode ser feito aqui no Vale de Jequitinhonha. Parabenizou de novo a equipe técnica pelo excelente trabalho que tem feito em conseguir desenvolver esses projetos de qualidade. And of course, so we continue to grow, and as I mentioned, we were a small land package, sort of sandwiched between a 30-year producer in CBL to the north of us, a large portion of Sigma, I'd say over 50 million tons of Sigma's resource at that time. But we continue to grow and continue to reach out into the community, reach out to the families, try to be positive social impact players, and live by sort of the highest standards for ESG. É uma empresa jovem, mas que vem crescendo muito e que ela está comprometida aos maiores standards de ESG, né, de manutenção do meio ambiente, governança e atenção à sociedade. Eles têm tentado trabalhar de forma positiva, conversando com as comunidades, com as famílias locais, para ter resultados positivos na comunidade. And while we continue to grow the company, we want to reach out and be part of the society that's around us. We want to be good social citizens. Obviously, we're looking for opportunities to get involved, whether it be hospitals, roads, bridges, churches, etc. The team is constantly in the community and looking to be real members of the community to help our company grow with our project and with Ersoia and Salinas now. Então, a empresa quer ser um membro responsável da comunidade, um membro aqui da comunidade do Vale de Jequitinhonha, e tem olhado estradas, igrejas, pontes, todo tipo de apoio que pode haver. A equipe técnica tem trabalhado aqui localmente para descobrir quais são essas necessidades, tentar auxiliar e trazer resultados positivos para a comunidade local. So as I mentioned, just under 20 million ton maiden resource. As Chris and Anna pointed out, very high quality, very high grade for this belt, over 1.4% in grade. Most of that coming from our Bandera asset and another asset called the Galvani showings, with Uchorlado showing. And now we have a project up right next door to Chris in the Salinas belt as well, which we're currently drilling. And we expect this resource to significantly grow by the end of the year, double if not more. So no pressure on the team, but the expectation is there. Com relação ao recurso, a empresa hoje está com 19,43, quase 20 milhões de toneladas. Ele reiterou como o minério daqui é realmente excepcional em relação ao restante do minério do mundo, e esse recurso principalmente vem do projeto Bandeira, mas também dos outros projetos que eles estão começando a avançar agora. Eles acabaram de adquirir um projeto próximo, a Lithium Resources, que estão começando a fazer uma sondagem também, e a expectativa é até o final do ano dobrar, se não mais, o recurso que eles já têm até agora. And so we're going through the steps of trade-off studies and looking how to properly mine these projects and to ultimately produce very large throughput and ultimately mine quite a lot of material.
and add even to the numbers that Chris had just gone through, in my opinion, I think we're staring at probably one of the most important emerging hard rock lithium belts in the world. And for anybody who knows this space knows hard rock lithium, very, very important, moves faster than the brine-hosted projects, can come online quicker, simpler to process, and certainly is going to be a big part of the carbonate and hydroxide market going forward. So as these projects move forward and grow, as resources grow, we ultimately look at being able to, as a belt, be able to produce some, maybe the most hard rock lithium in the world. Ele está comentando que a ideia é continuar crescendo junto com as outras empresas e o tipo de minério que tem aqui em Minas Gerais permite uma produção rápida, uma estruturação rápida, não é complexo o processamento desse minério, então dá para rapidamente aumentar a produção para formar realmente um cinturão aqui do tipo de rocha que a gente tem e conseguir alcançar e se tornar muito em breve um dos maiores produtores do mundo. And certainly we as a company have benefited from proof of concept around us in a 30-year producer of lithium right next door to us. Of course, a brand new producer, a project growing rapidly around us that we're desperately trying to keep up with all the time. So the belt emerges all the time and gets better and better, and certainly we are benefiting from great work going on around us and has been going on around us for a very long time. Porque se beneficia muito dos vizinhos que tem, que estão ou já estão em produção há muitos anos, ou estão iniciando uma produção rápida e fantástica, ou estão crescendo com recursos passo a passo. Ele está mencionando cada uma das empresas que está aqui e está dizendo que na realidade isso só beneficia a Lithium Ionic, permite que ela também consiga The demand necessary for some of our green initiatives, and as we push forward, not even close to getting to those levels, the world, in order to meet those green initiatives and get to that net zero emissions, we need to produce more lithium. We need to produce it now, and we need to look for even more, just outside of just lithium, more and more alternative methods of propelling vehicles and storing energy have to come online in order to meet the massive global demand. Ele está falando um pouquinho sobre a demanda do lítio no mundo e como realmente a produção é completamente hoje insuficiente para cumprir a demanda. Ele mencionou os Estados Unidos, que metade da demanda apenas é conseguida ser suprida atualmente. Então, precisa muito aumentar rapidamente a produção de lítio no mundo. E a região... Alô? A região e o tipo de minério aqui estão posicionados para permitir que isso aconteça. E esse aumento de produção rápido e imediato é absolutamente necessário, dada a demanda para a produção de baterias no mundo. And just even some perspective on that, Tesla is currently building a gigafactory in the U.S. in Texas, and they're hoping to produce 110,000 tons of LC from that plant alone. It's going to be one of the largest producers of LC in North America, and ultimately that won't even supply enough LC for the vehicles they're singularly going to produce. So the demand in North America is massive, and the material that comes out of this belt will help drive that North American market forward. A Tesla está construindo uma gigafábrica que vai produzir 110 mil toneladas de LCI, mas a demanda por lítio é impressionante. Então, o material que vai sair daqui vai permitir também ajudar a suprir a demanda em todo o mundo. That's it for me, and thank you very much again for the time. We're going to continue to grow and be in the community very more often. You'll see me more often, unfortunately for you. And ultimately we look forward to growing with the companies around us and ultimately feeding the global demand. Obrigado a todos. Ele espera que vocês o vejam muito mais agora e ele brincou, né? Infelizmente vocês vão me ver muito aqui agora e espera continuar crescendo junto com as companhias que estão em volta dele. Thank you very much, Blake.